शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे. శుభోదయం. బిఎడ్ విద్యార్థులందరికీ ఇదే నా స్వాగతం. ఈరోజు మనం ఇంగ్లీష్ యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి కాక మాతృభాష యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. అండర్ ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ టుడే వీ వుడ్ లైక్ టు స్పీక్ ఆన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది గ్రోయింగ్ లాంగ్వేజ్ that is called the international language English and the extinction of the mother tongue. We all know that there are a number of languages in this world. Let us see and let us go into this world of growing languages. Sri Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham. Now, language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow. This was told by Oliver Wendell Holmes. Thoughts run out and out of which they grow. Language is the blood of the soul into which they grow. The limits of my language are the limits of my world. Ludwig Wittgenstein said this. Language is the roadmap of a culture. It tells you where its people come from and where they are going. Now, if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart. This is said by Nelson Mandela. And you know these people who they are. Now, today let us have a look into what Mr. P.V. Narasimha Rao had to tell on the language, who is a linguist. 1990s, when India was bankrupt, he took over the Indian financial scenario, and then he brought this license. And he made liberalization, globalization, privatization possible, and today that's the impact we are having, that we are just seeing the globalization procedure initiated by none other than the great P.V. Narasimha Rao, a linguist who definitely made a global impact. So today let us go to what the Durgabai Deshmukh had to say on certain things. Now you have said that P.V. Narasimha Rao, భాష అనేది అమూల్యమైన సంపద. అందరూ మహానుభావులు, కానీ కొందరికి మాత్రమే భాష మీద పట్టు ఏర్పడుతుంది. అలాంటి మేధావుల్లో అపర చాణక్యుడు P.V. నరసింహారావు. ఆయన యొక్క గొప్పతనం ఏమిటంటే ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళు వెళ్ళినా ఆ భాషలో మాట్లాడేవారు. అలాగా మనం మాతృభాష ఇవాళ పోతోందని బాధపడక్కర్లేదు, బహుభాషా తత్వాన్ని నేర్పించుకోవాలి. ఈరోజు మా వ్యవస్థాపకురాయల దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ కూడా అంతర్జాతీయంగా రాణించడానికి కారణం ఆవిడకి భాషా ప్రజ్ఞం మీద మంచి దోహదం చేసింది. హిందీ బాలికా పాఠశాల స్థాపించి గాంధీ గారికి స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఆవిడ దుభాషిగా వ్యవహరించారు. అండ్ షీ గాట్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫేమ్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ మల్టీలింగ్విస్టిక్ కెపబిలిటీస్. నౌ ఈ విశాల విశ్వంలో అనేక వేల సంస్కృతులు, ఇంచుమించు 7,000 భాషలు ఉన్నాయి. సో మన మాతృభాష ఒకటే కాదండి, చాలా భాషలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎందుకు అసలు భాష ముఖ్యం అంటే కల్చర్ ఇస్ ద బేస్ ఆఫ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పొటెంట్ వేస్ ఆఫ్ అ కంట్రీ ఆర్ రీజన్ ఈజ్ త్రూ ఇట్స్ లాంగ్వేజ్. క్లోదింగ్, ఫుడ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్ జస్ట్ 3 కామన్ వేస్ టు డిఫరెన్షియేట్ వన్ కల్చర్ ఫ్రమ్ అనదర్. Unfortunately, many cultures are now extinct. Hello, how are you? Oh, come on. All these are the words we are using today. Now, Kannadada makkalella ondagi bartu ಸರವಣ ಪೊಯ್ಗೈಲ್ ನೀರಾಡಿ ಜಂಡಾ ಊಂಚಾ ರಹೇ ಹಮಾರ ಶಂಕುಟೇರ ಬಿಶ್ವಲತಾ ನಿಜರಯಾಪಮಾ ವೈಷ್ಣವ ಜನತೋ ತೇನೆ ಕಹಿಯನೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಳು ಭಜಮನ ಭವನ భవరయదాయకం. ఇలాగా బహుభాషల్లో ప్రతి సంస్కృతికి ఒక గొప్పతనం వచ్చింది. దిస్ కల్చర్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ as a system of rules of communication and interaction that allows a society to occur preserved and to be preserved. Culture that gives meaning to all business and human. So culture only gives meaning to all business and all the things. Now, what is the relationship between language and culture? The relationship between language and culture is a complex one, due to largely in part of the great difficulty in understanding people's cognitive processes when they communicate. There's a lot of cognition taking place. Languages as one element of culture has a very important role in human life. Language allows a person communicating with others in meeting their needs.
Thus it can be said it's the main function of the language is a communication tool. That's why we say it's a vehicle of the language, the communication. Culture is the whole communication system that binds and allows operation of a set of people called the public. ఒక భాష అంతరించిపోతుందంటే దాంతోపాటు ఆ భాష తాలూకు సాహిత్య సంస్కృతులు స్థానిక చరిత్ర పూర్తిగా అదృశ్యమవడం అన్నమాట. ఇది ఎందుకు? ఎక్కువ భాష అంతరించడానికి ముఖ్య కారకం అగ్రారియన్ నియోలిథిక్ రెవల్యూషన్. When humanity first adopted farming and abandoned the nomadic lifestyle, created permanent settlements, then all these things happened. Now భాషలు అంతరించడానికి అందులో ముఖ్యంగా భారతదేశంలో మెకాలే వాజ్ మోస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ బికాస్ హీ అప్లైడ్ దిస్ డౌన్వర్డ్ ఫిల్టరేషన్ థియరీ వేర్ హీ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ ఎవ్రీ ఇండియన్ ఇన్ టు ద ఫోల్డ్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సో దట్ దే కెన్ బి స్లేవ్స్ టు ద బ్రిటిషర్స్ అండ్ వర్క్ ఫర్ దేర్ ఓన్ గ్రోత్ అండ్ ఎట్ అవర్ కాస్ట్ దే tried to spread this English language. Till now we are not able to come out of that slot of that English thinking. భాషలు అంతరించడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. సాంస్కృతిక ఒక కారణం కలనైజేషన్, దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టెల్ యూ. వలసవాదం దిస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇన్ తెలుగు యాజ్. ఇంకొకరి సంస్కృతి ఆ జాతి మీద బలవంతంగా రుద్దబడడం. ఈ మహానుభావుడు ఒక గొప్ప మేధావి కానీ మన మీద ఇంగ్లీష్ని ఇంపోజ్ చేసి ఇప్పటి వరకు మనం దాంట్లోంచి బయటకు రాకుండా చేశాడు. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ పారిశ్రామికీకరణ. మనకి భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చే ముందర కుటీర పరిశ్రమలు ఉండేవి. తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వల్ల పారిశ్రామికీకరణ, వలసవాదం ఏర్పడింది, ప్రాపంచీకరణ. ఈ మూడు కూడా భాష అంతరించడానికి ముఖ్యంగా దోహదపడ్డాయి. నెక్స్ట్ అర్బనైజేషన్ అంటే నాగరీకరణ. అంటే ఏంటి? పల్లెటూళ్ళలో మనకి జీవితం లేదని చెప్పి అర్బన్ లొకాలిటీస్లోకి వచ్చి మనం మార్పు తేలైన అంశం ఈ అర్బనైజేషన్ అనేది. సో మారుస్తున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మనల్ని మనం తీర్చిదిద్దుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అత్యంత అవసరమైన ఒక ఇంపార్టెన్స్. ఇప్పుడు బేస్ ఆఫ్ ది హిస్టరీ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ బికమ్స్ అ గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్ మెయిన్లీ డ్యూ టు ద పొలిటికల్ పవర్ ఆఫ్ ఇట్స్ నేటివ్ స్పీకర్స్ అండ్ ద ఎకనామిక్ పవర్ విత్ విచ్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ అండ్ ఎక్స్పాండ్ ఇట్స్ పొజిషన్. సో ఎక్కడైనా పొలిటికల్ విల్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ టుడేస్ గ్లోబలైజ్డ్ వరల్డ్ లాంగ్వేజ్ యూసేజ్ ఇస్ చేంజింగ్ ర్యాపిడ్లీ. English has become the dominant language of the internet. More and more people now have to have a working knowledge of English as second or third language, without which they cannot conduct themselves. More than 3 billion people, nearly half of the world population, speak any one of only 20 languages as their mother tongue. The mother tongue opens the door not only to its two grammar but to all grammars. It awakens the potential for the universal grammar that lies within all of us. This knowledge is the result of interactions between a first language and our own mother tongue. మాతృభాష అత్యంత అందమైనది, పవిత్రమైనది, మనిషి సంస్కారానికి పెట్టని గోడ వంటిది. దీని నిష్క్రమణ ఎంతవరకు ఆపగలమని ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి. మాతృభాషలో విద్యాభ్యాసము మరియు ఉపాధి సాగించడం అనేది జీవన్మరణ సమస్యగా తయారైంది. మాతృభాషలో మాట్లాడడం అనేది ప్రస్తుత ప్రాపంచీకరణ నేపథ్యంలో అసాధ్యం. కానీ దీన్ని సుసాధ్యం కూడా చేయొచ్చు. చూస్తూ మాతృభాష అంతరించడం అనేది ప్రోత్సహించకూడదు. కనుక దానికి అద్భుతమైన పరిష్కారం ఏమిటంటే ఇదిగో బహుభాషాతత్వం. మనం వీలైనన్ని భాషలు నేర్చుకోవడం వలన మనం అభివృద్ధి చెంది ప్రగతికి దోహదం చేయగలం. ఇప్పుడు ద ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ద కర్ణాటక గవర్నమెంట్, వాట్ యుర్ సీయింగ్ దేర్ ఇస్ ద కర్ణాటక మ్యాప్. వీళ్ళు 1994 సంవత్సరంలో వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్లో మాతృభాష అనే కన్నడాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని చెప్పింది. 2 దశాబ్దాలు కోర్టుతో పోరాడిన తర్వాత హైకోర్టు కొట్టిపడేసిన కేసుని. సో ద గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ టు గెట్ enjoy the defeat, and then it had to stop introducing mother tongue at the primary education level. Then there is the Constitution of India, the Supreme Court you are seeing here. Now what it has said, let us take a look at the Indian scenario. The Supreme Court on Friday sought a constitutional bench to decide whether government can impose a particular language for teaching children at the primary education level. While emphasizing on a need to strike a right balance between the medium of education and its importance of mother tongue, and also if a government's order to impose mother tongue impacts their fundamental rights. So nobody can do anything to the fundamental rights except in emergency. Now we'll see how in India there are more than 2,500 mother tongues. How can they become the medium of instruction? And so how do you protect your own mother tongue? We have to learn to think, communicate and acquire the mother tongue, because it opens the door for all the grammars in the world. Therefore, the knowledge is the result of interactions between a first language and our own mother tongue.
వృత్తికి విద్యకి అవసరమైన ఇంగ్లీష్ వాడిన మాతృభాషను చిన్నచూపు చూడకుండా నిత్యం వాడుకలోనికి తేవడమే కాక సమయాల్లో దాని మీద పట్టు సంపాదించి మనం కళా సాహితీ రంగాల్లో ఉపయోగించుకునే ఒక వ్యాపకాన్ని పెంచుకోవాలి. అంటే ఇట్ షుడ్ బికమ్ ఎ హాబీ. సో వినూతన మార్పులు వినూత్న శైలిలో ఆహ్వానించేవారు వివేకవంతులు. సో లెట్ us become intelligent and wiser than we are now. Now let us see what's happening here. Why mother tongue is no more a practical as a compulsory medium of expression or instruction. వచ్చేవి పోయేవి మూడు: పేదరికం, వ్యాధి, డబ్బు. వచ్చినా వదిలిపోని మూడు: కీర్తి, జ్ఞానం, విద్య. పోయితే రానివి మూడు: కాలం, యవ్వనం, పరువు. వెంట వచ్చేవి మూడు: పాపం, పుణ్యం, ఇంకా ఏంటి? మన నీడ. దేర్ఫోర్ మన నీడని మనమే అద్భుతంగా చేసుకోవాలంటే ప్రపంచ భాషలన్నిటి మీద పట్టు సాధించాలి. డ్యూ టు గ్లోబలైజేషన్ అండ్ ప్రైవేటైజేషన్, English has become the medium for the international trade and commerce. The fascinating world of languages, as you can see, the countries are spreading these languages. Now you can see all the scripts, manuscripts, the multifarious manuscripts which are existent in more than 7,000 languages in the world. Now there are some languages which are called the endangered language. Ante evaithe threat face chestunnayo, you are seeing the map of the hot spots where the endangered species lage languages kuda endanger avutu untayi. Now why language becomes endangered, I shall explain subsequently. Now definition of ICT, why ICT has become an impact, can be defined as the use of hardware and software for efficient management of information. ICT refers to the forms of technology that are used to transmit, store, create, share or exchange particular tasks. Some of the positive aspects of this increased access are better and offer cheaper communication such as VoIP, phone and instant messaging. In addition, the use of ICT to access information has brought new opportunities for leisure and entertainment, the growth of the internet, the facility to make contacts and form relationships with people around the world, and the ability to obtain goods and services from a wider range of suppliers. Induvalane mana bhasha marchukovali. Need for a global language. As we have seen, a global language arises mainly due to the political and economic power of its native speakers. It was British imperial and industrial power that sent English around the globe between the 17th and 20th centuries. The legacy of the British imperialism has left many countries with a language thoroughly institutionalized in their courts, parliaments, civil service, schools and higher education establishments, as we can see in the Indian scenario also today. In other countries, English provides a neutral means of communication between different ethnic groups. The most powerful country's dominance. It has been largely American economic and cultural supremacy in music, film and television business and finance, computing, information technology and the internet. Even drugs and pornography that has consolidated the position of the English language and continues to maintain it even today. American dominance and influence worldwide makes English crucially important for developing international markets, especially in the areas of tourism and advertising, and mastery of English also provides access to scientific, technological and academic resources which would otherwise be denied to developing countries. Close link between language and power. It is a measure of one's ability to communicate effectively in a given language, specifically one that is not native to the speaker. Transcript of instrumental influential power is used when an individual already has power over another. This is often due to their high authority or the law, as you can see in the case of Donald Trump. This power is used primarily to enforce and to maintain authority. The US, with its huge dominance in economic, technical and cultural terms, is the driving force behind English in the world today. However, if the USA were to lose its position of economic and technical dominance, then the language royalties of other countries may well shift to the new dominant power. Currently, perhaps the only possible candidate for such a replacement would be China, but it's not that difficult to imagine circumstances in which it could happen. Reasons for formation of English language. The richness and the depth of English vocabulary sets it apart from other languages. The 1989 revised Oxford English Dictionary lists 615,000 words in 20 volumes, officially the world's largest dictionary. If technical and scientific words were to be included, the total would rise to well over 1 million.
By some estimates, the English lexicon is currently increasing by over 8,500 words a year, although other estimates put this as high as 15,000 to 20,000 relations. A global language acts as a lingua franca, a common language that enables people from diverse backgrounds and ethnicities to communicate on a more or less equitable base. Thus, language can be said to have no independent existence of its own, and a particular language only dominates when its speakers dominate, and by extension fails when the people who speak it fail. The influence of any language is a combination of three main things: the number of countries using it as their first language or mother tongue, the number of countries adopting it as their official language, and the number of countries teaching it as their foreign language of choice in schools. The intrinsic structural qualities of the language, the size of its vocabulary, the quality of its literature throughout history, and its association with great cultures or religions are all impactant factors in the popularity of any language. What about the future? Although English currently appears to be in an inaccessible position in the modern world, its future as a global language is not necessarily assured. But circumstances change, and there are several factors which might precipitate such a change once again. Various attempts have been made to develop a simple, controlled English language suitable for international usage. Example: Basic English, Plain English, Globish International English, Special English, Essential Word English, etc. Increasingly, the long-term future of English as a global language probably lies in the hands of Asia, especially the huge populations of India and China, which are the threatening countries for the world to come in the future millennium. English as a global language is a unique, even and irreversible event because its spread is phenomenal. Now, by some estimate, the English lexicon is currently, I have already told you that I am repeating this, 8,500 words a year, although other estimates put this as high as 15,000 to 20,000. It is estimated that about 200,000 English words are in common use as compared to 184,000 in German and near 100,000 in French lexicon. According to the British Council, it is estimated that there are currently over 1 billion people learning English worldwide, and this will double in a little over 5 years. According to the British Council's research, there are approximately 750 million English as a foreign language speakers, EFL, and 375 million English as second language speakers who are called as ESL. Greater need for English language skills in the workplace. According to David Gredall, a linguist who has worked in applied linguistics, discourse analysis, social linguistics and history of linguistics, what did he say? The largest group of non-native English speakers do not necessarily need English to communicate with native English speakers. More likely, they use English as a common language with other non-native English speakers. This is what he said. Commenting on the British Council's report, IH London CEO Steve Brent puts this down to the globalization process in a growing number of companies, leading to workers increasingly having to communicate with colleagues in other countries, not just because their management line is international, but because they are implementing projects that impact their operations in different parts of the globe and involve multinational project teams. This means that workers in local offices increasingly find they need to communicate internationally. You can see from the picture the mammoth speakers of English. Now, countries where English is an official language, you can see parts of North America, very little quintessential, parts of Africa, the entire India and Australia mainly dominating. Although most languages go extinct because their speakers are absorbed by a dominant language or cultural group, many languages simply oppressed out of existence, usually by a colonial power or their descendants, just like we had been by the British. So, sometimes the answer to your question is simply because the government said so. Endangered languages are often clustered in small geographic areas. These areas are language hotspots and places with high genetic diversity. Most accounts of language diversity only look at the raw number of languages in an area. A calculation of genetic diversity also considers how many genetic units are represented.
A genetic unit is a grouping like the Roman languages, French, Spanish, Italian, Portuguese, etc., all descended from Latin, which is extinct now. By looking at genetic diversity, we find areas in crucial need of scientific study. When an entire genetic unit dies, we lose much more information than if we lose one branch of a family, but not its close relatives. For example, if all the speakers of Portuguese died, we would lose a lot of information, but we could learn a lot about the language by studying Spanish. High levels of endangerment. Language endangerment cannot be measured precisely. The number of speakers does not necessarily determine how endangered a language is. If those speakers include young children and the language is used in all parts of daily life, then a few speakers can maintain a language. A language with only elderly speakers that has not been passed on to the younger generation may be endangered. Vanishing voices. One language dies every 14 days. By the next century, nearly half of the roughly 7,000 languages spoken on earth will likely to disappear as communities abandon native languages in favor of English, Mandarin spoken by Chinese, or Spanish spoken by the Spaniards. The Indian subcontinent is a linguistic conglomeration. Now let us see the Indian scenario. As per the Article 343 of the Constitution of India, India's official languages shall be standard Hindi, the dialect known as Kadiboli, written in the Devanagari script, and English. So we end up having a total of 22 official languages today, excluding English. The languages of India. There are 22 recognized languages in the English in the 8th schedule of the Indian Constitution. We shall now see the constitutional provisions already mentioned. Article 351 of the Constitution provides that it shall be the duty of the Union to promote the spread of Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all. There was a lot of opposition in Tamil Nadu against Hindi, the elements of the composite culture of India, and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius the forms, styles and expressions used in Hindustani and in languages in the 8th schedule. There are 22 major languages in India, written in 13 different scripts with over 720 dialects under Mandalikalu. The official Indian languages are Hindi with approximately 420 million speakers, and English, which is also widely spoken. The 8th schedule to the Constitution consists of the following languages: Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, Bodo, Santali, Maithili and Dogri. But you can see the picture. There are so many languages. Then, according to Gandhi, he said, please adopt your mother tongue. Which mother tongue will you adopt to educate the Indian masses, who are the highest and second largest populated country in the world after China, whereas Chinese speak only Mandarin, but we speak 100,000 languages. So it's not very feasible right now, though Gandhiji did dream about it. Now you can see, I am just giving you a picture, an insight into the number of languages spoken in India, the picture of the world, and the pictures of the script, some of the pictures of the scripts only just for a visual treat. This is only a visual treat. You can see how many languages we are having. The beautiful languages which are being extinct, which are continuing, which are likely to extinct. Now see the number of languages and the beauty of the Egypt. Now Tamil is a very original language. We have lot of borrowed words from Sanskrit, Malayalam and also from other Latin languages. Now in India, the most spoken languages rank language and speakers. Second most spoken language, Bengali. You can see the number there. Third most spoken language is our great Telugu. Desha Bhashalayendu Telugu lessa. 4 Marathi and 5 is Tamil. Enna eppadi irukkenga nalla irukkenga? Okay, come on. Recapitulation. Why? Now before I recapitulate, now I would like to speak to you in Tamil. Seravana poigayil neeradi tunai thandarulindren muruganidam. This is Tamil. Now Vaishnava Janato Tene Payene. This is Gandhiji's favorite hymn in Gujarati. Shri Ramachandra Kripalu Bhajamana
Bharana Bhava Bhaya Darunam. This is Hindi. Kannadada makkalella ondagi bittu. This is Kannada. Now, if you keep on speaking in this way, enna acchanin ede, this is Malayalam. Now, there are so many languages in India and the world. Spanish language, Latin, which was the most beautiful language, and we have our own beautiful Sanskrit. Now, most of our hymns are from, all the Vedas are from Sanskrit. Now, what is the use? We are boasting about so many languages as mother tongues, but then are we in a position today? We have to take a deep insight into this. Why English is growing as a very important global language is because, as we have seen in the picture, the entire India is speaking English, and all our daily whatever our transactions are with the global media and the global population. So therefore, we cannot afford to have one language as something which we can try to impose on. You found that Kannada, the government of Karnataka lost its, even the Supreme Court was also not able to, all the Kothari Commission and the several other commissions, also education commissions, have given a lot of insight as to what is the importance of mother tongue. Now, let us not think deeply why we should restrict English from growing into a global language, and why we should only stick to mother tongue. Instead of doing that, we can travel in two vehicles, that is that parallelly, while ensuring that your mother tongue is not lost. For example, I was born in Bengaluru and I was brought up in Chennai amidst Tamil people, and in Tamil Nadu government there was a very great rule that all the government servants necessarily have to pass in Tamil examinations in order to serve the government post. Now, you are seeing that all IAS officers, they have to mandatorily learn the local language in order to communicate with the people of their own state or their own district or their own whatever it is. You can see now today in Hyderabad also we are having a number of non-Tamil, non-Telugus in the form of Mrs. Chitra Ramachandran, Mrs. Rachel Chatterjee was also one of our principal secretaries. She is a non-Telugu. You can see that Neelam Sawhney, who is non-Telugu, and right now our KCR's chief officer Sabharwal, Smita Sabharwal, she is not. There are so many people. I cannot mention all the names now. I don't recollect all the names. All these people belong to different states, but they are learning the local language in order to communicate effectively with their public. Therefore, please do not restrict yourself to oka prantiyatalo undipokandi, oka sankuchitavaina swabhavanto undipovoddu. Manam chaala vishalamaina hrudayanto భాషలన్నిటికీ ఇప్పుడు పాటలు మనం అన్ని భాషల్లో పాడుకుంటున్నాం కదా. లతా మంగేష్కర్ ఎప్పుడైనా అందా నేను ఈ భాషలో పాడనని? ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి టమిలియన్, బట్ షీ నెవర్, తెలుగు సాంగ్స్ వర్ గ్రేట్. ఆవిడ త్యాగరాయ కీర్తనలన్నీ ఎంత గొప్పవి, ఎంత స్పష్టంగా పలికింది ఆవిడ. వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం ఎంత స్పష్టంగా పలికింది. సో భాష అనేది దేనికి కూడా అడ్డు రాదండి. అన్ని భాషలు నేర్చుకోవడం వల్ల మన పివి నరసింహారావు గారు చూడండి, అపర చాణక్యుడు. ఈరోజు మనం గ్లోబలైజేషన్లో ఉన్నామంటే ఆయన భిక్షే మనకి. 1990లో మనం బ్యాంక్రప్సీలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయనే మన దేశాన్ని, ప్రస్తుతం పాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు మన్మోహన్ సింగ్ గారి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా తీసుకుని ఆయన్ని మనం ఇండియాని భిక్షాటంలోంచి మనని బయటికి తీసుకొచ్చి ఒక గొప్ప, కానీ ఆయన ఎంతో ఉద్దండడు, అందుకే ఆయనకి అపర చాణక్యుడు అని పేరు. ఎన్ని భాషలు వచ్చంట ఆయనకి, ప్రతి భాష ఏందో అంత పట్టుంది. ఎందుకంటే ఆయన అన్ని భాషలు నేర్చుకున్నాడు. ఒకటి, బహుభాషా కోవిదత్వం అనేది ఒక గొప్ప పండితుడి యొక్క లక్షణం. రెండోది, సరస్వతీదేవిది ఏ భాష అంటే చెప్పగలరా? ఆవిడ అన్ని భాషలకి అధిపతే. అలాగే పివి నరసింహారావు గారు కూడా ఎందుకు నేర్చుకున్నారంటే, ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినా ఆయన ఆ రాష్ట్రం భాషలో ఆయన మాట్లాడి వాళ్ళని మెప్పు పొందడం కాకుండా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసేవాళ్ళు. అందుకని ప్రాంతీయత అనేది ఉండాలి, కానీ మన దేశాన్ని ప్రేమించాలి, మన భాషని ప్రేమించాలి, మన ప్రాంతాన్ని ప్రేమించాలి. కానీ సంకుచిత స్వభావంతో మన ప్రాంతమే గొప్ప, మన భాషే గొప్ప, మన దేశమే గొప్ప అని అనుకోకూడదు. దేశ భాషలు ఎందు తెలుగు లెస్స అని అందరికీ తెలుసు. మోస్ట్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్, as you can see in the monitor also, that it is leading in 3rd place it is, with so many people speaking that. But that doesn't restrict you from going ahead. Please
go ahead, please expand our horizon, become more globalized, learn as many languages as possible, and just go on and on and on. Then English, you will know and you will understand why English is growing as a global language. Now why you will understand the meaning why English is becoming more powerful. But then even English cannot be continued forever, provided China is going to become the world leader. With Donald Trump's mad and crazy behavior, we don't know how far he's going to continue. But as far as America is going to become the global economic power, English will continue. Therefore, children and students of D.Ed and B.Ed, please do not have any barriers for the learning of a language. Mastery of every language will take you forward and make you a global citizen. There is no harm if you become a global citizen. Are you going to restrict yourself to only Telangana? Why? I was born in Bangalore. I was brought up in Chennai. I have come here to Hyderabad, and I have also been very happy with the Telangana and Telangana people. So you have to keep on moving and then see that you accommodate, adjust and agree with the changed environment and the changed language. Therefore, master all the languages. There is no harm. Come on, go ahead. Now, we shall go into recapitulation. Why is language called the vehicle of communication? Please, will you kindly write? Explain the impact of ICT on today's world. Cite reasons for the extinction of the mother tongue. Learning many languages is a wise man's quality. Discuss. This is what you are going to become, a wise man. In Mana TV, I think in channel 1 or 2, every day night, you are watching in Gurukul Vidya, so many English language teachers beautifully explaining passive and active language, passive and active voice, tenses, idioms and phrases. All these things are beautiful. All things bright and beautiful, the Lord God made them all. So all languages are also beautiful, all flowers are beautiful, all creatures are big and small are beautiful, all countries are beautiful. The world is a very beautiful place to live in. So enjoy the day, enjoy the language, learn languages, become a master and understand the significance of why English is growing as a global power. We cannot say tomorrow Hindi may become a global power. As you can see, unlike the other prime ministers of India, Modi today is by and large trying to speak as much as in Hindi as possible, because he cannot speak in Gujarati, into which he is born, because it's a comparatively it's a lesser known language. So he is trying to address the world audience in Hindi as wherever he goes. Even in his first visit to America, when Obama hosted dinner, he kept to his culture. He said, I am in Navaratri, I shall not have anything for a banquet. He just had hot water. So you can still retain your culture and language wherever you go. But be a Roman when you are in Rome అనేది ఒక చాలా పెద్ద ఇది. సో అమెరికా వెళ్ళి నేను హిందూలో ఉంటాను, హిందూలో బిహేవ్ చేస్తాను, లేకపోతే తెలంగాణలో ఉంటాను, ఆంధ్రాలో ఉంటాను, తమిళియన్లో ఉంటాను అనుకోకండి. అమెరికన్లో ఉండకపోయినా అమెరికా వాళ్ళని గౌరవించి వాళ్ళ దేశంలో ఉండే గొప్ప విలువల్ని తెలుసుకోవాలి. అలాగే రోమ్కి వెళ్తే రోమన్ విలువలు తీసుకోవాలి, గ్రీస్కి వెళ్తే గ్రీక్ విలువలు తీసుకోవాలి, లాటిన్ కంట్రీస్లో ఆస్ట్రేలియా వెళ్తే అక్కడ కల్చర్ని అక్కడ లాంగ్వేజ్ని మాస్టర్ చేయాలి, ఇంగ్లాండ్లో అయితే ఇంగ్లీష్ని మాస్టర్ చేయాలి. ఇలా ఏ దేశం వెళ్ళినా మ్యాండరిన్ కూడా మాస్టర్ చేయొచ్చు, బికాస్ చైనా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఏ బిగ్ పవర్ టు థ్రెటన్ ది వరల్డ్ ఎట్ లార్జ్. సో డోంట్ థింక్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ లిమిట్ టు యువర్ your rise into the world of languages. So we today understand why mother tongue is becoming extinct, because there so many languages are being threatened and endangered, because the population which speaks, as the slide has shown you, if only the younger people speak that language, then it will not be, only if it can continue, but if only the elderly population speak a language, then it's very difficult to pass it on to the next generations. But one thing is that don't be stubborn, don't be rigid, be flexible. సరళీకృతం, సరళంగా ఉంటే, వినయం విధేయత ఉంటే,
బహుభాష కోవిదత్వం అనేది మనకి కరతలా మలకం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం నష్టపోయారండి మీరు ఎక్కువ లాంగ్వేజెస్ని? నేను ఎప్పుడు కూడా తెలంగాణ వినలేదు హైదరాబాద్ వచ్చే వరకు. ఈవెన్ in spite of my living here for more than 40 years in and out of Hyderabad also, I never knew the Telangana dialect. But after KCR came to power, I am not praising him because he is the chief minister of the country, but the state, but he has a beautiful diction. ఆయన మాట్లాడితే 3 గంటలు కదా 6 గంటలు కూడా వినొచ్చు, అట్లా ఒక మెస్మరైజింగ్ స్పీచ్ హీ హ్యాస్ గాట్. సో అలాగా పివి నరసింహారావు గారు, ఇందిరాగాంధీ వాజ్ అ గ్రేట్ స్పీకర్. Now we have so many speakers. Amitabh Bachchan's voice is a bass voice. That's why even at 73 plus he is able to continue with a multilingual approach. Aishwarya Rai has gone to Cannes just because she can speak so many languages, though she is from South India. Mrs. Jayalalitha or Miss Jayalalitha, who was the previous farmer, she was an intellectual. She knew so many languages. Like that, if you take any great personality, you can see that language is not a barrier. So let us embrace English because it's a growing language. Let us not leave alone our mother tongue or any other regional language. Let us embrace that also. మనం సాహితీ పరంగా మన లాంగ్వేజ్ని ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉండొచ్చు. మా ఇంట్లో ఎప్పుడు మా నాన్నగారు ఏం చెప్పేవారంటే, ఇక్కడ తమిళ దేశంలో ఉన్నప్పుడు అరవ నేర్చుకోవాలి తప్పకుండా. నేను కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మా నాన్నగారు ఏమన్నారంటే, ఫ్రెంచ్ తీసుకున్న నాన్న మా కాలేజీలో లేదు అంటే, లేదమ్మా హిందీ తీసుకోదు నేషనల్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పారు. సో నేను హిందీ ప్రచార సభలో హిందీ భాషలు బోల్డ్ నేర్చుకున్నాను, హిందీ ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయ్యాను. తెలుగులో విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారి 1000 పడగల దగ్గర నుంచి మొత్తం శరత్ సాహిత్యం అంతా కరతల మలకం. నాకు తెలుగులో చాలా బాగా మాట్లాడడం వచ్చు, కన్నడంలో మాట్లాడడం వచ్చు, మలయాళంలో మాట్లాడడం వచ్చు, హిందీలో మాట్లాడడం వచ్చు, మళ్ళీ తెలంగాణ తెలుగు కూడా కొంచెం కొంచెం నేర్చుకుంటున్నానండి. ఇప్పుడు మీరు యాంకర్ సుమని చూశారు కదా, ఆ అమ్మాయి కనుక మలయాళీగా ఉండిపోయి ఉంటే ఈరోజు ఇంత పెద్ద యాంకర్ అయి ఉండేదా? ఆ ఒక్కటి చాలండి మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి. గో ఆన్, గో హెడ్ అండ్ లెర్న్ ద లాంగ్వేజెస్, మాస్టర్ ద లాంగ్వేజెస్, బట్ లవ్ యువర్ మదర్ టంగ్. ఎప్పుడు కూడా మాతృభాషకి ఎప్పుడు ద్రోహం చేయకూడదు. మన మాతృభాషని చాలా బాగా పెంచి పోషించుకోవచ్చు. ఎలాగంటే మన సాహిత్యంలో రచనలు చేయండి, ఎవరు వద్దన్నారు? ఎవరైనా వద్దంటారా? మీ ప్రైవేట్ లైఫ్ని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయరు కదా. ఇంగ్లీష్ని వాడుక భాషలో ఉపయోగించుకుని సాహితీ చర్చల్లో పాల్గొనండి. సి నారాయణ రెడ్డి గారు, ఎంతమంది ఉన్నారు మనకి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు, ఎంత పెద్ద. కరుణానిధి ఇస్ గ్రేట్ రైటర్, ఆయన లాంటి రైటర్ మనకి నభూతో నభవిష్యతి. ఇలాగ ప్రతి వాళ్ళకి, మనకి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తెలుగులో అద్భుతమైన సాహిత్యాన్ని అందించారు. శరత్ బెంగాలీ భాషలో, మన జనగణమన కానీ, బంకించంద్ర చటర్జీ రాసిన వందే మాత్రం కానీ, ఇలా ప్రతి వాళ్ళు కూడా, బెంగాలీ కూడా ఒక గొప్ప సాంస్కృతికమైన, మనకి బెంగాల్ దేశం అనేది చాలా అద్భుతమైన, మన ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు కూడా బెంగాలీయే. So don't think, underestimate any state in this country nor any country in the world. Please try to learn as many foreign languages also. Please, 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 all the D.Ed and B.Ed students, don't restrict yourself. Please watch Mana TV, Gurukul Udyog. They are explaining beautifully every day. Make it a point. In spite of knowing so much of English, I do listen to all the lecturers who are teaching active and passive voice, tenses, idioms and phrases. It's a beautiful language. మన భాషలో ఎంత అందం ఉందో పరభాషల్లో కూడా అంతే అందం ఉంది, అంతే నాగరికత ఉంది, అంతే సంస్కారం ఉంది. సో ఎందుకు మిమ్మల్ని మీరు ఒక జైల్లో ఖైదీలాగా ఒక దాంట్లో ఉండిపోతారు? మీరు వెళ్ళండి, ముందరికి వెళ్ళండి, బాగా మాట్లాడండి, అన్ని భాషలు నేర్చుకోండి, దాంట్లో పాటలు నేర్చుకోండి, లతా మంగేష్కర్ లాగా అవ్వండి, పి సుశీల్ లాగా అవ్వండి. పాలకడలిపై, ఇది పాడగలరు ఎవరైనా? పాడలేరు. కానీ ఆవిడ అదే తమిళ్లో కూడా పాడింది. సొన్నదు నీదానా సొల్ 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 ఎన్ ఉయిరే. లతా మంగేష్కర్, నిదురపో 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 నిదురపోరా తమ్ముడా నిదురపో నిదురపో. కానీ మీరు నిద్రపోకండి. జ్యోతి కలశ ఛల్కే
ज्योति कलश छलके हुए गुलाबी लाल सुनहले रंग नल बादल के ज्योति कलश छलके ज्योति कलश छलके ఈ మహాన్ భావరాలే అలాగే మనకి సుబ్బలక్ష్మి వైష్ణవ జనతో పాడారు, మళ్ళీ ఏమో సుప్రభాతం పాడారు, తర్వాత ఇంకా ఏం పాడారు, శ్రీమన్నారాయణ 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 శ్రీపాదమే శరణం శ్రీమన్నారాయణ 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 శ్రీపాదమే శరణం. ఆవిడొక గొప్ప అరవ సంస్కృతికి చెందిన ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ తమిళ్, బట్ షీ సాంగ్ ఇన్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ తెలుగు. ఎంత స్పష్టంగానో ఒక్క అక్షర దోషం లేకుండా పాడారు. ఇప్పుడు అర్థమైందా పిల్లలారా మీరు ఎందుకు బహభాషా కోవిదులు అవ్వాలో? జై హింద్.